Okay, hi. This video is to show you how to sketch a y-x graph and y-t graph. So let's look at the equation given. A progressive wave is represented by a equation of yxt is equal to 5 sine 2 pi t minus pi over 2x. First, we compare with the general equation. Yxt is equal to a sine omega t minus kx. So where y and x are in centimeter and t in second. So first thing first, you have to determine the value of period is based on the omega. So 2 pi over omega is equal to 1 second. And we need to determine wavelength. So wavelength is related with wave number. So k is equal to pi over 2m. So k is equal to 2 pi over lambda and then 2 pi over lambda over 2. So lambda will equal to 4 centimeter. So unit k is -1. Okay. Okay, next. Sketch the displacement against distance graph for progressive wave above in the range of 0 to 2 lambda when time t is equal to 0. So you take the equation above, y, x and then t, substitute the value is 0, equal to 5 sine 2 pi times 0 minus pi over 2 x. Okay, so simplify this, we get 5 sine 2 pi is equal to 0, negative pi over 2 x. Okay, so in general, kita gerakkan negatif ke depan, factorize. It's easier for you to sketch, compare when the negative inside the face. Okay, so y-x graph is given by equation 5 sine negative 5 sine pi over 2 x. Okay, so it's represented by negative sign graph. So, plot negative sign graph. Okay, but the range is 2 times. Okay, so 2 kali lah. Okay, this is graph y against distance. And then you have to label the lambda, the wavelength. One complete wavelength is 4, 2 cycle is 8. Okay, so complete lah. So don't forget about the amplitude. Okay, just like this. This is a basic graph. When you substitute the t is equal to 0, so you will get y-x graph. Okay, so next, if let's say they said the same question, but they give you the some condition where t is equal to 0.25 period. Okay, so you have to know that t in terms of second. Okay, in terms of time lah. T equal to 0.25. Period tadi kita dah kira 1 second kan. So time kita adalah 0.25 second. Kita nak plot graph ni. Okay, so by given equation, same equation, 5 sine 2 pi t minus pi over 2x. Okay, substitute the value of t is equal to 0.25. Okay, you will get 5 sine 2 pi t, substitute the value of 0.25 minus pi over 2x. Okay, so 0.25 times with 2. So you get half. 5 sine
pi over 2 minus pi over 2x. Okay, so this is y-x graph equation when t is equal to 0.25. Okay, so next. Simplify this equation in the simplest way. Because sometimes kita punya face angle tu duduk dekat belakang tu nombor Tapi ni kan duduk dekat belakang macam ada x. Jadi macam susah kita nak lukis. So saya factorize 5 kat depan. Factorize negatif. 5 sin pi over 2x plus minus. Okay, saya pindah tempat je. Tapi kalau darab masuk balik, you akan dapat sama lah. Okay, sama. Macam equation dekat atas. Okay, this is y-x graph yang saya akan lukis. First, you kena tahu maksud dia. Negatif dekat sini means that kalau nak lukis graph, kita move axis. Okay, move axis. Kalau you nak cakap pasal wave propagates, you sebut pasal wave propagates lah. Tapi ni kita nak shift axis. Kita tak nak shift wave, kita nak shift axis. Kalau shift axis, dia terbalik dengan wave. Okay, so kalau shift axis, kalau negatif dia adalah shift axis axis to the negative means to the left. Dia terbalik dengan wave propagation. Kalau wave propagate, kalau negatif dia to the right. Tapi kalau axis to the left. Okay. So macam mana you nak lukis graf ni? Dia senang je. You compare dengan graf asal yang you lukis tadi. Kalau ikutkan graf tadi, waktu time kosong. Okay, graf time kosong dia adalah graf negative sign. Betul? So you copy balik graf ni. Sekejap Saya copy balik lah, senang. Okay. Kita copy balik graf tadi. Ambil waktu time dia tu kosong. Kita nak shift graf ni. Okay, shift graph bila dia kosong. Okay, copy. Alright, so saya shift. Okay, so now, kita nak shift graph ni to the left. Kalau to the left, maksudnya kita nak gerakkan axis ni pergi left. Left means here. Kan, nak gerak ke kiri sebanyak berapa? Negatif sebanyak pi per 2. Okay, pi per 2 bermaksud okay, ni pi per 2, kan? So, kalau 108, depends lah kalau awak nak gerak berapa. Kalau ni pi per 2, bermaksud separuh ni lah. Kalau pi, dia akan jadi setengah satu bukit. So, kalau 2 pi, maksudnya ni lah. Okay? Alright, so kita nak gerak sebanyak pi per 2, maksudnya separuh bukit. Jadi, saya tambah wave dekat belah kiri lah sebab awak nak shift axis kan. Cukup lah banyak ni. Okay, sebanyak berapa yang awak nak gerak nanti? Setengah bukit. Okay, macam tu. So, sekarang ni kita nak shift axis. Okay, so sekarang ambil axis. Shift this axis to the left. Nampak tak? Ni gerak ke left sebanyak pi per 2. So, inilah graf baru awak. So, yang selebihnya you padam. Okay. So, dia akan jadi graf cos. Negative 5. Okay. So, dia akan jadi graf cos. Dan yang lain-lain you kena tukarlah kat sini. Dan dia nak hanya 2 complete cycle kan. Jadi maksudnya 1 cycle, 2 cycle. Jadi yang selebihnya pun kena padam. Baru you label yang baru. 8. Sini 4. Okay. Kan 1 complete cycle 4. So sini akan jadi. Tadilah so 4, 8. So sini 6. Sini adalah 2. Macam itulah. So, saya sebenarnya akan sama juga dengan graf baru yang kalau you nak sebut y-x graph is equal to graph
cos 5 cos pi per 2x. Sama je. Okay, negative 5 sin pi over 2x minus pi per 2 adalah sama juga dengan yx equal to 5 cos pi per 2x. Okay? Okay, next the same question but the same question equation but the condition are changing where they said sketch graph y against t when given x is equal to 1.5 lambda. Because we use the same equation, so we have calculated the value of omega and t and wavelength. So period is 1 second and then wavelength is 4 cm. And then first we need to determine the basic graph. Basic graph when? Okay, lupa range. Range dia adalah, so t means that 0, t to t. Okay, so this is the range. Okay, we need to determine the basic graph first before we shift the graph with the condition given. Okay, so kena gantikan equation x dengan kosong sebab bila kita nak y against t, yt graph, dia tak bagi, maksudnya yt graph, nilai x yang kita kena ganti masuk. Ganti dulu 0 cm untuk dapatkan basic graph. Okay, so y xt is equal to 5 sin 2 pi t minus pi over 2 times with 0. So the basic equation is 5 sin 2 pi t. This is why when we substitute the value of x is equal to 0, so we get yt equation. Okay, so inilah graph yang kita akan lukis dulu, basic graph, sebab kita nak tahu graph apa yang kena shift kan. Okay, so 5 sin 2 pi t. So this graph is represented by sine graph. So sine graph should be like this. Tapi 2 times kan. Sorry lah, graph ni tak cantik. Kena lukis lawa lah. Okay, so label t in second and y in cm. Okay, so basically because they ask about yt graph, jadi kita kena plot ni adalah time lah. Okay, so period yang ni adalah 1 second, so ni adalah 2 second lah. Okay, so macam tu pun tak apa kalau nak plot. So kalau rajin letaklah 0.5 1.5. Okay, so this is 5 negative 5. Okay, boleh. So now kita nak buat bila dia bagi syarat. Syarat means when x is equal to 1.5 lambda. Okay, so gantikan 1.5 lambda. Okay, so sekarang ni kita ambil condition dulu. Wavelength is equal to 1.5 lambda. Wavelength pula x. Value of x is 1.5 lambda. And then substitute the value of lambda, 1.5. Lambda kita tadi 4 cm. So we get 6 cm. Then substitute in the equation. Y 6 cm is t. 5 sin 2 pi t minus pi over 2 6 times with 6. Okay, so we get 5 sin 2 pi t minus 6 to 3 pi. Okay, so next kita nak lukislah graf ni. Okay, so this equation kita akan shift axis sebanyak 3 pi. 3 pi means 1 pi, 2 pi, 3 pi. 3 times of the curve of the bukit. So kita nak gerakkan banyak ni. Alright. So negative juga kat sini means that kita gerakkan axis ke mana? Axis shift to the left. Okay.
So, ambil balik graf tadi. This graph. Okay, so kita nak shift dia ke kiri sebanyak 3 pi banyak. Jadi saya kecilkan graf ni lah. Okay, so now kita nak gerakkan sebanyak 3 pi. 1, 2. Okay, so sekarang ni kita nak gerakkan kita punya axis to the left sebanyak 3 pi. Jadi saya nak gerak lah ni. Okay, 3 pi. 1 pi, 2 pi, 3 pi. So inilah graf baru saya, iaitu graf dia start daripada bawah. Okay. Tapi kena to complete cycle je lah. Okay, yang selebihnya padam. Okay. Alright, so ni lah graf kita. So grafnya adalah graf negative sign. So this is y against t graph. So 1 second, 2 second, 1.5, 0.5. Okay. So just like that. Simple. So maksudnya kat sini kalau you nak tulis pun boleh, tapi tak compulsory pun. Y sama dengan negative 5 sin 2 pi t. Okay. Sebab graph negative sign, so kita boleh simplify by this equation. Okay. So simple je. Okay, next question, question 2. Y x t given by equation 4 sin 2 pi t plus pi x, where x and y are in meter and t in second. Sketch graph y t when given x equal to 1.5 where lambda. Okay, the range is 0, less than t, less than 2t. Okay, so first thing first, you have to determine the value of period and wavelength. So period is come from 2 pi over omega. Omega is 2 pi. And k is lambda. K is pi. So t is equal to 2 pi over 2 pi. So we get t is 1 second. And then how about wave number is pi. So wavelength equal to 2 pi over k. Okay, so we get 2 meter. Okay, so wavelength 2 meter and period 1 second. Okay, before you shift graph with the condition given, so we need to determine the basic graph first. Okay, basic graph when we substitute the value of x is equal to 0. Okay, x is equal to 0 meter lah. Okay, so given equation y x t, x kosong t equal to 4 sin 2 pi t plus pi x. So we get y t graph for basic graph is 4 sin 2 pi t. Okay, sine graph is represented by sine equation. So kat atas lah graph sine kan. Okay, lukis dulu lah. Right, sebenarnya tak ada condition yang untuk ini sebab ni basic graph je. Y dalam meter. Ni kalau you conteng pun tak apa sebab dia bukan jawapan dia lagi kan. So kita tahulah ni adalah 1 dan ni adalah 2 second. Ni 4. Negative 4. Okay, so this is basic graph for sin 2 pi t. Tapi kita nak yang bersyarat. Kan, yang bersyarat. Maksudnya yang bersyarat, kita nak bila x dia sama dengan berapa tadi? Okay, x is equal to 1.5 lambda. So, 1.5 lambda kita adalah 2 meter. So, 1.5 kita darab dengan 2 meter lah. Okay, so you akan dapat 3. Okay, 3 meter. So now substitute the value of x 3 meter.
X 3, T for sin 2 pi T plus pi darab dengan 3. So, dia akan dapatlah 4 sin 2 pi T plus 3 pi. So, you kena shift graph YT dia kepada graph shift sebanyak positive 3 pi. Positive here means that shift axis to the right. Okay? Sebanyak berapa? 3 pi. 3 pi means 3 times of curve. Okay, so kita copy yang atas. Dah tak ada ruang Tak apalah, kita ambil je graf ni. So, saya ambil balik graf yang asal ni. Yang ni saya nak shift sebab graf ni lah graf basic kan. Okay, so graf ni saya nak shift dia ke kanan. Kanan sebanyak 3 pi. Okay, kita nak shift 3 pi Okay, ke kanan 3 pi. 1 pi, 2 pi, 3 pi. So graf awak adalah graf sin lah. Sekejap padam. Okay, inilah permulaan graf awak yang bila dah shift. Okay, so saya gerakkan graf ni pergi depan. Lemak lekat pula dah. Okay. Depan sikit. Okay, so tambahlah balik semula graf. Jadikan dia complete graf. Okay, so disebabkan dia punya dah berubah position dia. So, yang lain semua kena padam dan isi balik semula lah. Adalah 4, negatif 4. So, one complete cycle tadi 1, 2. So, ini adalah dalam T kan? Okay, T dalam second. So, inilah graf bila awak dah shift dia sebanyak 3 pi.